اوكي، سلام عليكم. استني الكاميرا شوية هكا. صح، عندي واحد الحاجة، عندي مدة واني حاب نديرها، هي حاجة يعطولها adventive code. adventive code هي زعما شغل calendar of small puzzles اللي تندار. كاين واحد البنادم I don't know، واحد البنادم اللي كان يديرها يعني كل عام في لابريود تاع الكريسماس وين اوكي كونيكسيون. ريفريش صح، وين كل عام في ديسمبر، من البروميير ديسمبر حتى 25 ديسمبر يدير تشالنجز. ما عندك 50 بروبلام تحلو لي زالغوريثم. هذا العام اللي فات يعني الادفنتيف كود تاع 2025 دار من الان للدوز. ابري ثاني كلارافير خرجت adventive code تاعها calendar 2025 reveal new video about an open source project every day. So every day من البريمير حتى ال 25 they were releasing couple of I don't know yeah like introduction تاع open source projects for a lot of programmers to discover I guess to have fun every day في لا بيريود هذه تاع ديسمبر. بعد كانت عندهم الكريسماس and everything على بها تحبس في ال 25. ال 25 هو الكريسماس داي ولا ايف، الله اعلم. I don't care that much. راح نحاول وين نريكوردي على الاقل let's do 25 videos. يا فادي انت فيديو واحد شاك سيم ما تقدرش ديرو، تحاول دير 25 فيديو ان شاء الله. ان شاء الله صح. الفيرست داي راح يهضر على Pennant. تشيكيت الفيديو تاعو. this one فيه introduction يهضر على الفيتشرز تاع Pennant. Let's talk about Laravel Pennant. You can check this out later. Basically راح نفهمكم it's a lightweight feature flag package for Laravel. Release features gradually. So and control feature rollouts across your application. Simple, elegant and powerful. Can multiple things to unpack here. Basically عندك feature flag ما هي release features features دينا A/B test with confidence هذه تشيكيتها I forgot about it. And control feature rollouts. So these concepts exist you when you have an application that's already used by multiple people. انت ماذا بك for example إذا زعما عندك the application is already used by multiple people وراح تجيتي more features, you can't risk أنه تمد الفيتشر to everyone, so you have to allow the access for a couple of people, beta testers يعيطولهم. So let's check what is feature flag. Feature flag or toggles. Yeah, تقدر تقول toggle, which is the best way زعما باش تفهموها هي. For example yeah, we have a couple of features here. ولا نشوفوا كش another better image. No, this is good. زعما عندك a new feature. You have 3 features. وعندك this one feature you want to allow it to 3 users. وش تدير؟ you add to them like a flag basically. اللي انت وانت you have this feature flag, you have this feature toggle as active. You can see the feature and test it, and in case زعما كاين some issues or something حاجة breaks something هكا, only a couple of users are going to be affected. So it's a feature, it's a software development tool, allows teams to enable or disable functionality at runtime without deploying new code. By wrapping code in conditional, basically إذا زعما if this feature is enabled, allow the access to whatever, يعني conditions زعما users اللي تقدر تتخيرهم specific users with their email ولا for admins ولا specific roles. هذه حاجة غير كيما to be honest غير كيما تعلمتها باسكو I never really worked on a project that was already being used by multiple people. Whenever you add a feature, whenever you wanna add a new feature, you add it, you activate it, you enable it for a couple of beta testers,
in previous companies that I worked with ما خدمناش حاجة كيما هكا. Mais when you are working in bigger companies normalement هذا الكونسبت existait. So it's kind of cool انه تعرفت عليه and you're discovering it too. تما advent calendar هذا راح يخلينا نتعلموا بزاف interesting things لي not only انه متعلقين باللارافيل which is true mais the كاين concepts لي interesting كيما هذو feature flags. Yeah. This is an example زعما في جافا سكريبت feature flags يقدر يكون object يقدر يكون object JSON array is وتشيكي is enabled. There's a function اسكو زعما this function is enabled for this specific user. Donc you show for example this example show the new checkout else show the old checkout. This is interesting. A/B testing feature flags. اوكي بون انا راني حبيت ندير البروسيس تاع زعما نتعلم هادو الصوالح معاكم so راني ماني زعما نوجد ولا anything it's spontaneous اذا I make a mistake or anything like that ماذا بيا you write to me هكا you explain إذا زعما you have more details about it صح. A/B testing features الكونسبت بزاف سامبل وين عندك two versions for example and you want to know which version يعني تخدم مليح ولا is better على حسب couple of metrics اللي انت تسبيسيفيهم. For example let's do هنا كان يفهمني. Okay let's do you have two versions A and B. راك حاب تعرف راك you're gonna allow version A to be accessible for a particular group users and another for B. Après انت statistically you analyze يعني for example what is tested عندك version A control version B الvariant هكا check out our sale or flash sale 50% off and stay night. تسمى هنايا وهنا دير CTA call to action button باش you submit ولا get started. Après انت you compare which version gets you more clicks or whatever. How to explain it I don't know. So I guess هذا هو الكونسبت. Test with confidence basically you allow couple of different versions and test which is which. En même temps decoupled releases you can ship the code to production anytime but keep them hidden until you're ready to start the test. Yeah, which is really cool. زعما ترجوتي الكود it's there the feature is there mais for example you don't have the button yet يعني زي ما افيشيتوش باسكو البutton is under سمعوا هذا الترم is under a feature flag. We use this a lot. This phrase is under a feature flag معناتها the user needs to have a certain feature flag to be able to see that button. Also kill switch. Yeah, if one version massive drop in conversion you can instantly toggle it off or هنا for example راك تستي couple of features تشوف باللي زعما وحده made a massive drop in conversion for example زعما أنا نهضروا على getting leads to buy for يعني e-commerce هكا websites or anything like that على بها زعما يقول لك drop in conversion or anything similarly you have a SaaS application users pay for it après تصيبهم باللي ما باش يخلصوا بارابور ما قبل تسمى هنا تعرف باللي الفيرجن you know which version اللي works best. Yeah, version A or version B. So this is the concept. Start using Pennant. هذا open source projects I think نقد let's check version 1.20 PHP played stars بالك one of my dreams أنه contribute to هكا project like this open source ويكون a good project يعني because it's very interesting أنه when you're working on something it's different أنه you allow it you open source it شغل فيها أنه also باش the package would be usable in for example هذا this Pennant I can install it in a Laravel project
So the configuration تاعها sûrement is interesting to tackle. يعني وكان زعما الإنسان طيح له أني نقرا في الكود I lost my حبل الأفكار. Let's check the migrations. Pennant migration. I'm checking the code هكا معاكم قرعت شوية. Stubs. I don't know what stubs. What? Oh, interesting. This is cool. This is cool. When I want to create a feature, I think let's go to start using pennants. Yeah. وكان زعما ندير PHP pennant feature new API راح تكري لي feature بهذا الاسم. Uh, it goes through يعني تشيكي you see it checky stub extension basically. Let's go here. هنايا اسمها راح تكري لك class and it replaces basically the namespace and the class وتجري لك this function. What we should do معليش I'm gonna use Claude to help me build a new project en même temps couple of features هكا to test them. قلت له I wanna test Pennant Laravel in a new Laravel project for a YouTube channel. Basically, help me create an example like a tutorial. Advent Laravel 2025. Yeah, minimal. No starter kit. PHP unit. No. Okay. Let's do SQLite for now. To be honest, Pennant demo. Yeah, عندك next you should publish the configuration using this one. على خيرت bon, let's do code وندير PHP storm. Let's do code. Let's go. People are used to code. It's been years ما استعملتش SQLite. It's easy. ما حبيتش نكري database و everything. So Pennant عنده this migration create features table. عنده name of the feature, scope and value. So هذه الفاليو تاع الفيتشر the name تاعها و scope. Scope I guess role. I don't know how to explain the scope. اصبر مازال ما قريناش عليها. Let's check قبل let's do something working قبل in the Laravel project. صح. What we will build, this is like a small tutorial, let's say, a small Laravel app where admin users always see a new dashboard v2 feature. 50% of regular users get the new dashboard gradual rollout. Rollout معناتها rollout. رانا نستعملوا بزاف GPT و AI. Okay. Yeah, I understand the rollout, but I don't know how to explain it. Because rollout is basically بشوية we're gonna roll this feature out for particular users. May keyword here, the process of gradually releasing a new feature to your users instead of launching it to everyone else. Yeah. هذه هي الحاجة الشابة انه زعما كاش ما يصرى ولا flip feature flag off c'est bon. So this is the difference between A B testing versus rollouts. وحنا usually on a feature flag نخدمو بالكونسيبت تاع rollouts. It's not زعما 50% users. زعما تبدا 1% 10% and then when you're confident enough 100% all users. I'm not gonna show the process of وش راح نديرو مي راح نوريكم الكونسيبت تاع feature flag. That's all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Before ما نبدا زعما نخدم حاجة or something, let's check the documentation before I copy paste everything from AI. We don't want that. To define a feature, you might use the define method offered by the feature facade. So a facade is a class that provides access to an object from the container.
static interface to classes that are available in the application servers container. A lot of concepts. I don't think I have the time to dependency injection injected into class via the constructor in some classes. Basically, this is a dependency injection. We're injecting that we have a controller. Okay, this is how you define a feature. Define the name. Okay. We define the name وهنا تكتب scope. Usually في هذا l'exemple اللي مديهم لنا scope is the authenticated user which is this one. هنايا وش نقولوا user is internal team member. So basically this is true. So all internal team members, this is basically a function اللي تكون تكزيستي في الموديل اللي has I don't know, it returns إذا زعما team member is internal or not. Let's code. Let's code now. By code copy paste. To be honest, I'm gonna copy paste parce que le concept انه نفهموا ال feature flag ماشي باش نتعمقوا in Laravel. I'm not gonna code dashboards or stuff like that. Let's log in, register. Never. اسمع هنا login Vincent is logged in. صح وش أنا حابين أنا حابين we show for couple of users زعما the old dashboard و other users the V2 the version 2 dashboard. So this is basically the concept اللي أنا حابين نديره. Let's create a feature flag. Create a feature flag. New API. وش نسميها؟ New dashboard. Yeah. هنا we can just define it in app service provider. The app service provider is where basically everything gets booted from this provider. Donc, just for the sake of this example, let's define it this way. There is this route dashboard. This is the logic اللي راح نهندليو الفيتشرز تاعنا. زعما واش رانا حابين نديرو راني حابين نافيشيو new dashboard for some people. لي زيتيليزاتور الاخرين نافيشيو لهم الداشبورد القديمه. زعما كان نتشيكيو الكنترولر تاعنا عندنا الاندكس عندنا هذا النيو داشبورد. for the logic تاع الفيتشرز واش راني داير وكان نروحو الاب سيرفيس بروفايدر. هنا راني عندي 3 features. الفيتشر الاولى يعيطولها نيو داشبورد راني حاب نديرها accessible for all admins. So هنايا اذا كان اليوتيليزاتور is an admin always on for admins. And هنايا راني داير gradual rollout 50% of users وين زعما لايدي تاعهم لي بير ناكتيفي النيو داشبورد لي امبر ما ناكتيفيهاش. وهنايا راني مديفيني two other features زعما beta API true وهنا dark mode is true. هنا دايما is true for all users. So let's create a new user. هنا عندي الاكستنشن faker. اوكي هنا while مينا Bernard هنا new dashboard is inactive وعندي هادو two features are activated which is logical. هادو راهم activated for everyone. كان نديرهم هادي false وهادي false. حاجة أخرى حبيت نفهمها لكم وكان ندخل tinker. By the way نسيت باش نهضرها. This is an alias في عود ما ندير PHP artisan tinker هي لازم نديرو هكا سينو ما تمشيو لكمش. انا راني داير ان alias. مش معناتها alias راني داير في الكونفيغريشن تاعي PA هي ال PHP artisan باش زعما نسمبلي فيها ونكون faster. So PHP tinker حبيت نوري لكم all users. I think الكماند راهي ديجا تكزيستي هنايا. Let's check all users هنايا هذولي كي كنت نتستي. هنا برنارد الاي تاعو is 9 which is ampere. That's why هذه راهي inactive. If I try and create a new user راح تكون الفاليو تاعو per by default راح تكون active. This is active. وعلى هاد الزوج are inactive باسكو I disabled them. راهم false which is really cool. دوكا كوتي البليد side there are 3 methods باش تشوف اسكو الفيتشر is activated
or not. عندك البليد directive، عندك هذه الفيتشر new dashboard كما راكم تشوفوا هنايا. بما انه new dashboard is activated راح تافيشي هذه. if it's not activated راح تافيشي welcome to the classic dashboard. otherwise نقدر نستعمل الفصاد or we can pass the facade as a variable basically from the controller. if we go to the controller هنايا هنا عندي has new dashboard. I'm checking feature active the same way اللي راني داير هنايا and I pass it as a variable. وهنا I'm passing all of the features اللي راهم يexistيو and the value تاعهم إذا راهم activated or not. So this is features list. Yeah. وهنا go to dashboard v2. Basically كي نروح الداشبورد v2 راح تافيشينا the new dashboard. Welcome to the new dashboard. Yeah. Let's do something. Let's create another let's create new user. راح يكون new dashboard تاعو راح تكون false. And let's try and access it here. Yeah, we can. هنا we can do something really cool. نجوتيو الميدلوير تاع feature باش ما نقدروش باش we don't allow the access for this page. Middleware is basically a layer تخلينا we limit the access to certain routes. فهذا الكا راح نشوفو الراوت middleware. نجوتيو زعما الميدلوير اللي ديجا يكزيستي مع Pennant which is ensure features are active. وهنا نجوتيو list of features اللي أنا حابين نتستيو against. ensure it's active باش we allow the route to be accessible. Otherwise it will return if any are inactive it will return for راح تريتورني 400 bad requests. Okay, this works. هنايا واش اجوتيت new middleware اللي ما يخليناش نكسيديو new dashboard. هنا تريتورني required feature not enabled. It's basically 400 which is really cool. اوكي واش نقدروا نديرو هي we activated. واش نقدروا نديرو this is the way to activate or deactivate على حساب اليوزر. صح. let's check ال current user تاعنا. what ID is it? let's go back. Daniel id تاعو is 11. let's find it. let's activate new dashboard ليه returning null and it's activated. if we go to the new dashboard it's on, which is really cool. in general كاين سفيرمو كاين other interesting features مي مش فريمون نتعمقوا عليهم. this is just an introduction. hopefully we gonna do more advent Laravel وين راح نشوفوا other interesting open source projects كيما prompts telescope سيرتو telescope بزاف interesting. this is it for this video. I'll try to make more إن شاء الله. so هذه هي. بصحة رمضانكم، بصحة فطوركم، بصحة سحوركم وقت ما شفتوا هذا الفيديو، بالك صحة عيتهم قاع. so thank you وتهلاو. السلام عليكم.